Oi pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à FEIMEC, sejam bem-vindos ao stand da PLMX. Eu sou a Georgia, sou gerente de marketing da Siemens e pelo 6º ano estou aqui passando para vocês, transmitindo para vocês o Solid Edge University. Ops, não é. Designcenter University. Por que a gente mudou o nome? Porque a gente quer que vocês conheçam cada vez mais as soluções da Siemens. E para isso, a gente aumentou e enriqueceu muito mais o nosso portfólio. Por isso que a gente está aqui. Todo ano a gente traz novas informações, updates, atualizações e inovações, acima de tudo, para que você, cliente, possa cada vez mais estar presente na nossa vida e estar principalmente participando com a gente desse desenvolvimento, para que você possa se desenvolver cada vez mais nesse mundo da indústria 4.0, tá bom? Então, eu vou começar aqui com vocês, aqui diretamente da FEIMEC, no stand da PLMX, mais um ano. Muito obrigada, pessoal aí da PLMX, por esse carinho de receber a gente aqui. Então, vamos lá, eu vou trazer para vocês agora o nosso convidado, que também super tradicional, mas que todo mundo adora. Richard Hanels, também da Siemens. Ele é o nosso diretor de Américas para vendas. Ele vai falar para vocês e vai começar mostrando para vocês as novidades que a gente tem no Design Center. Fiquem à vontade, divirtam-se e qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui e entre em contato com a gente. Valeu, pessoal. Aproveitem o evento, aproveitem o nosso conteúdo, tá bom? Valeu! Welcome, everybody. It's great to be back at FEIMEC again this year. Really excited. Got some great things to show you about Designcenter, so stay tuned. So as many of you know, Designcenter, or the accelerator platform with Siemens, is a number of different products and a number of different solutions that we offer. When you look at the technology that we have to share over the next couple of minutes, I think you'll be impressed with what we're doing and where we're taking our product sets. There's three things really we want to cover, all right? We want to talk about, the communications and the ability to leverage data, so the digital twin, all right? That's very important for us and for you as customers. We also want to talk about personalizing your ability to use our software and the ability to use our technology in a way that makes sense for you. And third, we want to talk about being flexible and open ecosystem. That allows you not only to leverage Siemens technology, but other third-party technologies, as well as other customer technologies, or technologies you develop yourself. Accelerator portfolio, all right? Many of you are aware of our technology around our accelerator portfolio. It encompasses not only SimCenter, TeamCenter, OpsCenter, Technomatics, but now it also incorporates Designcenter, which is our manufacturing engineering solution. Contains both NX and Solid Edge products underneath the brand Designcenter. When you start to look at some of the key features or what the base value of Designcenter really is, it really is around uniquely scalable. You can start from a very, very small startup company all the way up through an enterprise level account. Okay, it supports all those types of businesses. Secondly, we also provide the most comprehensive engineering solution in the market. We have over 140 applications that can be added on with value-based licensing, and we'll talk a little bit about that later, but it provides you a host of information that you want to be able to use. Technology such as simulation, manufacturing, high-end meshing, all these types of tools that you may need in the future. And third, it's unmatched flexibility. You can do it from entry level on a browser-based system all the way through to your desktop. And that data fidelity is there. The information, your file structure, everything remains intact. No rework. So a few years ago, we contracted IDC, which is a global research firm, and we asked them to reach out to SMB-sized companies, and those are typically companies under 3,000 people, okay? And we asked them specific questions about what are they dealing with in their industry, what are their challenges that they're faced. We reached out to 415 different companies globally, okay? We talked to the leaders, manufacturing engineers, development engineers, CEOs, CXO level folks, and these are the types of questions we asked them. First and foremost,
where do we see their challenges? What challenges are they experiencing right now? And when you look at this, we found that most SMB companies we talk to, 92% of them are allocating budget, okay? 92% of small to medium-sized businesses are budgeting for digital transformation. That's a huge number, and it validates what we're doing from a Siemens perspective to help you develop your software and products. Also, when you start to look at what are the challenges for the next 3 years these customers are looking for, or what they'll be experiencing, 43% of them is, I need better collaboration, both internal with their own organization, whether it's the shop floor, whether it's accounting, whether it's marketing departments, whatever. But they also need external communication. You know, being able to communicate with suppliers, customers, any other downstream types of people they deal with. And third, they need to be able to look at how they develop and what kind of cloud uses they're going to be looking for coming forward. So this is what customers are looking for right now. Also, when you start to think about the cloud, you know, cloud has been around for a long time now. There's AWS, everybody's familiar with shopping and buying and things of that nature. But in the engineering world, the cloud is really developing very, very quickly. Siemens is committed to helping customers do that. Okay, our technology is cloud-based, logons are cloud-based, management, IT structures are all supported with our cloud technology. So when you look at some of the things that they're looking for, it really revolves around how does Siemens support me and my business on the cloud? When we talk about Designcenter right now, as I mentioned earlier, is NX and Solid Edge, okay? It's the products you know and love that you've been using. What happens with Designcenter X products is now we've been cloud enabled or SaaS enabled. It allows you to offload some of your manufacturing or your IT infrastructure. It allows you to collaborate more easily with your customers and internally as well. When you look at the products that on the left-hand side, you'll see Designcenter for Solid Edge, right? Designcenter Solid Edge. It contains Solid Edge products that you know, but it's now got latest technology. And we'll talk about that in a few moments. What kind of technology X products bring. On the right-hand side, you'll see the NX platform, okay, or the Designcenter X. It allows you to do the same things you're able to do right now, but with the addition, we now have Designcenter X NX Essentials, okay? That product is pure cloud, okay? It can run on any browser. It runs the same file format, file structure that NX does. It allows you as customers to leverage that technology, have your users, have your engineers out in the field be able to edit, modify, change, simulate, and even send manufacturing code to the shop floor so they can get their parts faster to the field. Also, real quickly, you'll notice 3 other dots over there on the right-hand side. There'll be other products that we eventually add to the Designcenter suite. If you think about some of the technology we have in our electrical, capital X products. So we're leaving room for future growth. So when we talk about unlocking technology or unlocking the innovation of technology, what we're really talking about is how do we manage that information? How do we manage your users? How do we enable you to take care of release cycles easy? All the things that you deal with on a daily basis. So we're trying to offload that from your IT department so that you can actually be more productive more quickly. When you think about some of the modern work practices we're trying to enable, some of our AI technology, it allows you to streamline processes you're currently doing, such as drawings. You know, if you can offload 80% of your drawings, you know, in terms of making AI, it provides a huge benefit. Also, when you start to think about remote work, flexibility there, also with, you know, better user management, all the things I've talked about. This is our goal, is to make your life a lot easier. So when we start talking about Designcenter, you know, in the cloud and in data management, all the Designcenter X products, both Solid Edge X and NXX, contain built-in data management. That data management set is Teamcenter X. Teamcenter is one of the best PLM solutions on the planet, most popular. We've now incorporated that basic technology into Designcenter X products. This enables you to do normal things like check in, check out, version control, you know, where is it used, all the basic functionalities you need. And the best part about that is, when you need to expand that capability, you have the full breadth and depth of Teamcenter to support you.
let's talk about confidence and collaboration. The ability to take your designs, the ability to use that information outside of your immediate team. Think about, I have on the shop floor, I need manufacturing instructions, I need all this information. Well, with Teamcenter Share, you can do that, and that's included with SolidEdge X and NXX products, or in other words, the Designcenter X product suite. Teamcenter Share really allows you to support that information outside of your wall, outside of your business, suppliers, customers, sending that information to them so you can collaborate very, very quickly. No more will you be chasing emails back and forth, or no more will you be doing phone calls, trying to find your customers and be able to solve the problems that you have immediately now. So how that works is, when you look at Teamcenter X, it's included the built-in data management side. On the left-hand side of the screen, you'll notice that that's the internal environment. It's the design center, engineering, it's project management. They can all leverage that information with a built-in data management solution. And I talked about Teamcenter Share, that's outside. When you start to look at some of that technology and ability to share critical information, time-sensitive information with your suppliers, with your customers. I need approval from a customer to implement this change. You can do it very, very quickly. So when you talk about a little bit about value-based licensing, and I mentioned this earlier, value-based licensing really provides you, the customers, with a huge opportunity at a very, very cost-effective solution. You can purchase value or licenses, or what we call tokens, and get additional functionality. Like you need to do some HEADS work, or some, you want to do some high-end simulation, or you want to be able to do some robotics, or biometric information you want to gather and collect. You can do that with our value-based solution offering, okay? And you don't have to purchase that software up front. It's a huge cost savings, and particularly if you only use that technology once, twice, maybe 3 times a year, you're not wasting that money. And the best part about it is, when you do value-based tokens, you can check that information out, use it when you need it, and check it back in, so those tokens are available for somebody else to use on a totally different application. You're not locked into an application. So 140 applications or use models I talked about, they have access to all of those. So when we start talking about value-based licensing, it's a huge value. It's a value to you, the customers. It helps us provide you with the latest technology. It lowers your cost of entry, and it also provides you with the flexibility you need as your business demands it. So when we talk about Designcenter, both SolidEdge and NX, what do we really mean? Best of both worlds. It's the SolidEdge you love. It's also the NX that you come to expect, the power and the depth of the product from NX. We support that all the way through the process. So when you look at it from transformative capabilities, think about cloud-enabled products, managing your users very, very easily. Also the ability to, all our latest technology around AI, artificial intelligence, is all going to be included in our X products first. Okay? That's where you're going to see the technology. So technologies like automated drawings, automated manufacturing instructions, being the ability to use AI in co-pilot form to do a what-if scenario. I want to look at a simulation, and I want to use high-performance computing on the cloud to do that. And instead of taking, having a high-end computer system to do that, now you can just send it to the cloud and do as many iterations or changes or simulation runs as deemed necessary. On the CAD or the core CAD side of the advantage, Siemens has been in business for many, many years. Our technology is some of the best on the planet, and we use that technology in our own factories. So that means we know how to manufacture products. It also means that the technology we bring, like for example, assembly performance or drawings or AI or value-based licensing, are all developed to support your needs as a customer's perspective. So with that, we're going to talk now about SolidEdge 2026, okay? We've continued to develop on that product, and we will continue to develop that product. The technology that's in that product grows every year. This year we've got Designcenter X for SolidEdge, new value-based licensing, new user interfaces. We continue to develop on that product, all right? So with that in mind, I'm going to turn it over to Marceau, and he's going to talk to you specifically about SolidEdge 2026.
Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Estamos aqui na FEIMEC junto com a PLMX para apresentar aqui as novidades do Solid Edge 2026. Agradeço ao Richard e à Georgia pela introdução. E agora a gente vai entrar um pouquinho no detalhe mais técnico da solução. Falando primeiramente de um caso que é do nosso cliente, ok? Siltomac, uma empresa brasileira que trabalha com a parte de alimentação de gado, tá? Que vai fazer parte do nosso splash screen do Solid Edge, ou seja, na abertura do software, ela vai estar lá presente ali para representar o Brasil aí com a nossa solução. Falando sobre o Designcenter X Solid Edge. Bom, primeiro eu queria falar sobre a inovação que nós estamos trazendo. Nós estamos migrando a solução para SaaS, ou seja, você vai ter controle e updates online através da nuvem. Também, outra tecnologia que nós estamos trazendo para essa versão, que agrega muito valor, é a parte de inteligência artificial, ok? Ou seja, essa parte incrível que nós estamos vivenciando hoje, vai possibilitar que a gente interaja com a inteligência artificial e vai nos ajudar aí na nossa curva de aprendizado. Também, como o dado vai estar em nuvem, a gente vai ter segurança, vai ter encriptografia, vai ter toda a proteção e um login através da web, né? Bom, falando do licenciamento, a gente vai falar que a licença hoje em dia do Solid Edge, ela se encontra como se fosse user-named, ou seja, cada usuário vai ter que ter sua licença. Essa licença ela vai trazer capacidades para o usuário e vai facilitar a administração do TI da sua empresa. Ou seja, você vai poder redirecionar a licença para outros funcionários, vai poder habilitar isso através da cloud. Os usuários que estiverem trabalhando remotamente também vão poder logar à distância. E isso vai trazer uma série de facilidades, ok? Dizendo que cada assento vai estender suas capacidades, né? Tanto para o Solid Edge ou o NX ali no Designcenter X. Bom, o Solid Edge X ele é dividido em 3 níveis de licença. A gente vai ter, cada nível de licença, ela vai te liberar um determinado número de features. Nesses 3 níveis, nós vamos ter uma chamada Standard, onde ela vai vir com um número certo de funcionalidades e vai te trazer um ótimo custo-benefício sem você pagar nada mais por features que você não utiliza. Depois nós vamos ter um nível chamado Advanced, que seria um nível intermediário. E por último, a licença Premium, que seria a licença com a sua máxima capacidade. Vamos falar um pouquinho sobre Value Based License. O que seria o Value Based License, na verdade? Seria uma licença que vai te liberar créditos ou tokens pela nuvem, ok? Então, o que acontece? Com uma daquelas 3 licenças como base, features que você necessita, você pode acioná-las através de créditos e dividir esses créditos com outros colegas de trabalho, ou seja, aumentando a flexibilidade da licença do Solid Edge. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns add-ons que funcionam com esse critério de token. Então, por exemplo, enquanto um usuário trabalha com tubulação, ele vai consumir um certo número de créditos. Depois que ele terminar o trabalho, esses créditos vai ser devolvido para a nuvem e um outro usuário pode utilizar uma outra função, como, por exemplo, exportar arquivos para o Revit, por exemplo, abrir um software da parte de inspeção de qualidade e ajuste de tolerâncias. Ou seja, você pode compartilhar os créditos com vários usuários e dividindo com eles, né, e devolvendo para o pool conforme a necessidade. Voltando para a inteligência artificial. Lembrando que nós estamos em 2026 e a gente está tendo grandes transformações ocorrendo nesse sentido. O Solid Edge tem um nível de inteligência artificial que não é aquele tipo de inteligência artificial que a gente está acostumado a interagir com linguagem humana. Nesse sentido, o tipo de inteligência artificial te ajuda no 3D como você colocar as peças nas posições. Por exemplo, ele reconhece como se fosse de forma magnética a concentricidade da peça, a face contra face.
Ou seja, ele te ajuda a colocar a peça na posição com bastante facilidade. Pode ser posicionado através de arestas, através do corpo cilíndrico. Ou seja, com poucos cliques você vai conseguir colocar a peça na posição. Outra feature muito interessante e inteligente, feita com inteligência artificial também, é a parte de cotas. No momento que você fizer o seu layout em 2D, né, a sua folha de engenharia, a inteligência artificial vai cotar exatamente 80% a 70% de seu desenho, bastando para você cumprir o restante, por exemplo, 20%, 10%, tá? Das cotas que restam, ok? Ou seja, isso vai adiantar muito o trabalho de quem fica documentando o projeto. Outra novidade, também com inteligência artificial, dentro do SolidEdge a gente vai ter o Copilot AI, a gente vai poder interagir com ele com linguagem humana, aqui em si a gente interage com o software, e ele vai nos orientando em relação a dúvidas que a gente tenha no software, qual a melhor forma de usar a operação, né? Aonde se encontra tal comando, aumentando assim a curva de aprendizagem. Sem dizer como é uma linguagem LLM, né, uma inteligência artificial, você pode fazer perguntas em relação a projeto, tirar dúvidas e assim por diante, tá? Isso acessado diretamente de dentro do software. Outra coisa interessante também que a gente tem de novidade seria a função de walkthrough. Ou seja, a gente pode usar um controle, um joystick do Xbox, por exemplo, e a gente pode usar esse controle para fazer uma navegação ao redor do produto, demonstrando assim ele para seus clientes, ou fazendo uma instrução, né, de como proceder, de como trabalhar, facilitado pela utilização de um controle de videogame, tá? Ou seja, é uma função bem interessante e aposto que seus clientes vão ficar encantados aí com esse tipo de solução quando verem seu produto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o NXX Essentials. Para cada licença que vocês comprarem de NXX ou de SolidEdge X, vocês vão ter direito ao acesso ao NXX Essentials. O que seria essa solução? Ela é uma solução que você vai poder logar no seu browser e vai ter uma aplicação 3D online para você poder fazer edições no seu projeto. Por exemplo, você saiu do escritório, chegou em casa e lembra, por exemplo, que precisa fazer uma correção. Ou você está diante do seu cliente e entende que o cliente deseja uma alteração no seu produto. Então, de forma remota, sem ter software nenhum instalado, você pode acessar através do seu tablet. Deixa eu só correr para frente de novo aqui. Você pode correr através do seu tablet, acessar o software e fazer a edição necessária, ok? Então, você pode fazer pelo seu tablet, pode fazer pelo seu celular, você pode fazer por um computador qualquer, desde que você tenha seu login e você consiga ter acesso à web e fazer esse login online, tá? Então, só para recordar aqui, qual que é a vantagem desse produto? É você poder utilizar a solução e conversar com o seu supplier, ou um gerente, ou um vendas técnico que, por exemplo, está a campo, que necessita interagir com o cliente e fazer alterações e acessar o 3D. Bom, finalizando aqui, se vocês tiverem interesse pelo SolidEdge, vocês podem experimentar ele online. Nós temos aqui o QR Code, no qual vocês podem tirar foto, acessar e utilizar a licença trial, sem dizer também que a gente tem licenças acadêmicas, tá? Que vocês podem estar acessando online ali para estudante, e também licenças para aqueles que são robistas, né? Aqueles que trabalham com 3D, impressão 3D e que são makers, né? Então vocês podem acessar essa licença, trabalhar o seu 3D com essa solução e agregar valor aí ao seu hobby ou à sua parte de estudo e assim por diante. Então está aqui a solução, vocês podem capturar via QR Code. Essa licença que eu estou agora na tela especificamente é somente da versão online, que é aquela versão simplificada, ou seja, você não precisa dos outros softwares
para acessar essa versão simplificada, tá? Ela vai te garantir 3D via browser com uma licença totalmente online para você fazer alterações e criar peças simples, uma parte de usinagem simplificada de 2 eixos e meio, ou uma análise de elementos finitos simples, tá? Ou seja, funções simples acessadas via web, tá ok? Obrigado pela presença de todos. Nos vemos aí na próxima feira. Tchau, tchau.